Jaya. Anything about Nityananda? Nitai gunamani ama, nitai gunamani. 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 Amar nitai gunamani. Ani ape Ani ape mero bonna bhasalaya boni. Premo bonna loye nisha aila gaura deshe. Dubilabha katagana hina hina bhase. Dina hina patita pa maro nahi bache. Brahmara durlabha prema pavakare jaje. Abadha karuna sindhu katiyamo ana. ঘরে ঘরে ভুলে প্রেম অমিয়ার বান। লোচন বলে হেন নিতাই দেবানব জিল। জানিয়া শুনিয়া সে আত্মঘাতী হই। নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি। রানিয়া প্রেমের বন্যা ভাসালো। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. হে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Dayal Nitai কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার কে যাবি রে কে যাবি ভাই ভব সিন্ধু পার it is there in your book কে যাবি গৌরতত্ত্ব হ্যাঁ কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার কে যাবি ধন্য কলি যুগের চৈতন্য অবতার যুগের চৈতন্য আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে উজান খেয়াব আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে উজান খেয়াব কড়িপতি নাহি লাগে অমনি পার হয় নাহি লাগে অমনি হরি নামের তরি খানি শ্রী গুরু কান্ডারি শ্রী গুরু কান্ডারি হরি নামের তরি খানি শ্রী গুরু কান্ডারি হরি সংকীর্তন কেরো আলো দুবাহু সারি সংকীর্তন
সর্বজীব উদ্ধার হইল প্রেমের বিকাতাসে। সর্বজীব উদ্ধার প্রেমের বাতাসে, লোচন পড়িয়া রইল করমের দোষে। এই অধম পড়িয়া রইল করমের দোষে। একবার গৌর হরি হরি বল, গৌর হরি গৌর নিত্যানন্দ বল, গৌর হরি হরি বল, গৌর নিত্যা গৌর নিত্যানন্দ বল, গৌর হরি হরি বল, গৌর নিত্যা গৌর হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, জয় গুরু হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। Anadi karma phale. These songs are actually everything is spoken here, huh? In this song. You see, singing Kejabi re bhai bhavo sindhu par dhanno kali yuge re chaitanya avatar, who want to cross this material ocean, that sangsar ocean. Can you translate? Or maybe it's written there, eh? So you can, someone can read. So nice meaning. Therefore, we are singing in Russian.
Кто отправится в рай, кто отправится пересекать причину материального бытия. Сокровище и удача этого века Кали — явление Господа Читания. Мой Господь Гауранда стоит на причале, готовый переправить своих слуг через это материальное бытие. Он немедля принимает их, не взимая платы. Паром — это святые имена Господа, а духовный наставник — капитан. Весла — это руки, поднятые в Санкиртане. Благоприятный ветер — это божественная любовь к Господу Кришне. Все падшие души были спасены на этом корабле. Только Лочандас остался позади из-за своих недеяний. So nice. In simple language, he told about good contribution of Mahaprabhu. Right? Очень простым языком он сказал о этом даре Махапрабху. Harinamir Turikhani, the boat of Harinam. И эта лодка является Харинам. If we can take this boat, then we can easily Если мы cross. берем эту лодку, мы сможем And пересечься. but need Kandari means captain of the boat Нам is необходим Guru. капитан лодки, гуру. Guru means Gaurangir Nijajan. А гуру означает Гауранга Ниджор, самый близкий гуру. By their help, we can easily can cross. И с его помощью мы сможем легко пересечься. Bhagavatam saying, Бхагаватам говорится, Nideham Addam Sulabham Shudulabham. Nideha, this human body is very nicely made. она очень сделана совершенным образом. We got this human body, Мы получили это человеческое тело. but actually it is Sudurlabham. It is cannot be get so easily. Но это настолько судурлово, что не может быть получено легко. Plavang, it is a boat. Это подобно лодке. Nicely made boat. Sukalpang, very Nidamadnam Sulabham Sudurlabham Plavang and Nidehamadnam Sulabham Sudurlabham Plavang Sukalpam Guru Karna Dharam. In that boat, Guru is also captain. И на этой лодке гуру является главным капитаном. So by getting such boat, Mayanukule Navashat Iritang, and my favorable air, that means scripture, sadhusara, there is the air. Это попутный ветер, это Писание Сарусанда. By taking those favorable air, if one not cross the ocean of this material world, then he is doing suicide, atmaha. И имея все эти возможности, да, эту лодку, этого капитана, попутный ветер, если он не воспользуется, он совершает самоубийство. Puman bhavabding bhavasamudra, material world, no crossing, he is atmaha, means doing suicide, right? So Bhagavat, Krishna telling to Uddhav Maharaj. So and for us it is very easy in Kali Yuga, though it is very sinful age, right? Для нас это особое время Кали-юга, несмотря на то, что Кали-юга это время греха. But again it is told dhanna. Но в то же самое время говорится. It is great Это великое because here the Lord came as a Chaitanya, the Supreme Personality came as a Chaitanya Mahaprabhu, and he want to rescue all the fallen souls by giving his own name, So such Kali Yuga, it is very very good. Those who are even fallen, for them also it is easy to cross. Yes, another slok, Prabhupada saying, Kali Doshonidhi Rajanasti Chika Mahan Guna. The Kali Yuga means Doshonidhi, here all bad thing is here, Doshokhoni. So
from the khoni so many things coming, but many good things, but in this Kali Yuga, all the bad things coming, right? Из этой калюги происходит столько много плохих нежелательных вещей. But there's one Mahan Guna, one very good quality is that Единственное, самое важное, благое качество этой калюги. Kirtanadeva Krishnasya, by Krishna Kirtan, by Hari Kirtan, Благодаря просто Кришна Киртану, Хари Киртану, one can be free from this world. вы можете освободиться из этого мира. And so this is very speciality. It is in Srimad Bhagavatam saying the end of it is not Prabhupada, this Bhagavatam. Shukdev Maharaj telling to Parikshit Maharaj. В конце Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами говорит об этом Махараджу Парикшиту. So this Kali Yuga, though bad, but you see Hari Sankirtan is Harinam is very easily one can take. И благодаря Санкиртану и Харинаме любой сможет с легкостью это все ввести. Yes, no rules, so much regulation. Никаких правил предписаний жестких. You can anytime, В любом anywhere, в любом месте you can take the name, вы можете воспевать святое and имя. in that name all И energy благодаря этому имени was given. вложены все силы, все энергии. Mahaprabhu telling in second shlok Махапрабху Shikhashtakam. говорит во второй шлоке Шиkhashtake. But we know Мы знаем. Harinam is so nice, but Настолько Харинам удивителен. in the last he's saying, I have no anurag, I have no love for this holy name. И несмотря на все это, у меня нет никакой анураги, вкуса к нему. Yes. Nahi jana malonami anuraga mor bhakti binada chitta dukkhe vibhor. Bhakti Thakur translating Вот такой перевод этого шлока. that I have no love, anurag У меня нет for this анураги. holy name. So I am very sad. Поэтому я очень Actually, this is our condition, таково наше my положение. condition, that if name is given, but I have no attraction or love. Значит, что нам дано это имя, но у меня нет к нему привязанности, нет стремления. Yes, so this Kali Yuga, but again, Mahaprabhu and Harinam Sankirtan is so powerful that so sinful age we can also overcome and can get Krishna Prema. И этот Харинам да, настолько могуществен, что он может поднять, возвысить да, эти падшие души, и они смогут обрести Кришна Прему. Yes. In another song he's saying that Другой песне он говорит. Anadi karma bhale paribhavar na bajale. Anadi karma phale paribhavar na bajale. তরিবারে না দেখি উপায় তরিবারে তরিবারে না দেখি উপায় এ বিষয় হলাহলে দিবানিশি হিয়া জলে বিষয় দিবানিশি মন কভু সুখ নাহি পায় মন কভু সুখ নাহি পায় আশা পাশ শত শত আশা পাশ শত শত ক্লেশ দেই অবিরত
ক্লেশ দেয় প্রবৃত্তি উর্মির তাহে খেলা প্রবৃত্তি উর্মির তাহে খেলা প্রবৃত্তি কাম ক্রোধ আদি ছয় বাট পারে দেয় ভয় বাট পারে অবসান হইল আসি বেলা অবসান অবসান হইল আসি বেলা আর জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়ালো জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে অবশেষে এহেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা করি তোল মোরে বলি কৃপা করি তোল মোরে বলি পতিত কিঙ্করে ধরি পাদ পদ্ম ধূলি করি পতিত কিঙ্করে দেহ ভক্তি বিনোদিয়া শ্রয় দেহ ভক্তি বিনোদিয়া আশ্রয় আমি তব নিত্য দাস ভুলিয়া মায়ার বদ্ধ হয়ে আছি দয়া ময় বদ্ধ হয়ে আছি দয়াময় হয়ে আছি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Hari Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bhupramanandi Hari. So in this song, you see what we shall pray or what we shall desire. Мы должны молиться о нашем сердечном желании. Oi nandatanujang kinkarang patitamang vishame bhavam budho. I have to tell to Krishna, who is Nandanandan, Я хочу сказать Кришне, который написан Нандананданой. I am fallen in this dangerous material world. Я впал в этот опасный материальный It is like ocean, heavy ocean, and कृपया तव निज पाद पंकज ओई नंद तनुजं किंकरं पतितमं विश्व भाम बुधौ कृपया तव निज पाद पंकज धूलिश्यां please give your place in your lotus feet's dust, make me as a dust. Дай мне место в пыли твоих лотосных стоп. Vichinta. So कृपया, so this prayer actually Это молитва. our prayer, На самом деле, but наша Mahaprabhu молитва. saying this type of prayer, Shikshashtaka, Такую молитву сказал Махапрабху. that if we pray, Если мы будем молиться, then Lord see that what we desiring, right? и Господь видя наше желание. So there is so many song, etc. But I think, oh, this is my song. Есть множество песен, да, но я вижу, что это моя песня. And I heard that Prabhupada Я слышал, что Прабхупад used to listen that Oi Tuhu Daya Sagaru, the second slok, that I have no any attraction, holy name, right? И я слышал, что Прабхупад ведет эту песню, да, Saying this is the, но мне не привязанности к святому имени. and we shall tell that, oh, what we want, please make me your servant. И мы должны молиться то, что мы хотим сделать, не просто своим слугой. Prabhupada Saraswati saying, Sangsar Dukkha Jaladhu. This material world is a ocean of dukkha, misery, suffering. Этот материальный мир, материальный океан, он исполнен всяческих страданий. And I have patitasya kama krudhadi nakrama karui. I am fallen in that ocean, И я пал в этот океан. and there is crocodile И здесь множество крокодилов. and makoro. Makoro means so they are very dangerous. Они очень опасны. And what is those? This is my kama krodha. Kama, my last anger is like crocodile and makoro. Все не представляют этих опасных существ. Kabalikitasya. I am under their control now. И я сейчас нахожусь под их влиянием, контролем. And Durvasana Nigoritasya. I have so many other desire, bad У desire, меня множество даже других желаний, низменных желаний. like a bondage, bandhan, bondage. So Chaitanya Chandra Mamadehi Padavalambanam. In this condition, hey Chaitanya Chandra, И в этом состоянии у Чайтанья Чандра. you please give the shelter of your lotus feet. Дай мне, пожалуйста, прибежище твоих лотосных стоп. So this kind of prayer help us Помогает нам. that we are, but most of the people, they cannot understand Но большинство людей не могут понять это. that we are suffering and we are, those who are foolish, they cannot understand. И те, то, что мы страдаем, те, кто глупые, не в состоянии этого понять. But those who got some intelligent, they can see here we almost always suffering. Они понимают, что мы постоянно страдаем. Sometimes we got some happiness, Иногда мы, конечно, обретаем чувство but it is a momentary, right? Ну, там мгновения какие-то. But so if we get
take shelter and get their mercy, then we can overcome, right? Когда мы принимаем у него прибежище, тогда мы способны преодолеть этот океан. So this is so today we want to few katha words I can read Madhurya Kadambini. Сегодня мы прочитаем некоторые вещи с Мадхурья Кадамбини. It is some not a story or something very important for our bhajan. Это не история, а именно то, что необходимо важно для нашего бхаджана. That our devotion not going properly because we have some our nishtha is not proper. Our devotional nishtha that is anishtita. So that И наша преданность не может полноценно развиваться должным образом, поскольку у нас это мы они что у нас нет этого то есть, постоянства. here in Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti discuss step of bhakti from Shraddha to Sadhusanga. Процесс развития от садхусанги. To Bhajanakriya and division of Bhajanakriya. И от садхусанги до баджанакри. Division of Bhajanakriya. So описание баджанакри. I'm saying main things. Главные вещи. We have 5 types of klesha that destroyed by bhakti. У нас есть 5 видов клеша, которые уничтожают бхакти. One is Ovidya, Osmita, Rago, Desho, and Obhinivesh. So, what is Ovidya? Что такое авидья? Klesh literally means suffering or affliction. Klesh literally means suffering or affliction. Клеш означает страдание, либо affliction. L-I-C. Okay, say suffering. One word is it. But here it may be taken as the cause of suffering. И это может считаться причиной страданий. They are described in Patanjali Yogasastra, 3rd Sutra of the Sadhan Pada, which explains that these are actually 5 different kinds of cause of avidya, means ignorance. Cause of these 5 we discuss, we shall translate that. Каждый из них, и это Kinds of ignorance. Это разновидности невежества. And for ignorance we are all this happening. И именно невежество является коренной причиной остальных составляющих этих клешей. From them arises the tendency to right or wrong action. И именно из нее происходит склонность совершать благочестие правильно или неправильно. Causing religion or illusion. Причина религии, не религии. And thus sinful and pious activities. Совершение благочестивых поступков и неблагочестивых. According to reaction согласно этим последствиям of one sinful or pious activities, благодаря своим благочестивым и неблагочестивым действиям, one meets with fortune or misfortune. Каждый из нас встречается с либо с удачей, либо неудачей в своей жизни. See, so our previous karma is the cause of our fortune or misfortune. Наша предыдущая карма является причиной нашего либо удачи, либо неудачи. Now describing on what is avidya. Ignorance. What is ignorance? To mistake that which is impermanent, permanent to be permanent. Принимать временное за вечное, да, настоящее, ложно за настоящее. That which is full of misery to be blissful. То, что исполнено страданий, исполнено счастья. That which is impure to be pure. И то, что нечистое, считают чистым. And what is not the self to be the self. И то, что не является нашим я, за наше подлинное я. Yes, this is called avidya. Это называется авидья. Bhaktivinoda Thakur translated, Horiye bhuliya tumare avidya pirai pirita rasana mur. We are suffering a disease of
ignorance, right? И Бхактивinoda Тхакур говорит, да, что мы страдаем из-за этой види, этого невежества. Yes. And then Ashmita, false ego. И дальше Асмит — это ложное эго. The bodily identification of I and mine, and to accept only direct sense perception is real. False ego means the bodily identification of I and my. I am body. Ложное эго означает ложно отождествлять себя, самого себя, подлинное я с этим телом. Yes. And to accept only direct sense perceptions as real. И воспринимать чувственное восприятие считать как подлинное восприятие истины. And raga, Рага, attachment привязанность. to the desire to obtain material happiness and to decrease suffering. This is raga, mane material, not spiritual raga, material raga. Мы пытаемся обрести материальную привязанность, да, увеличить наше счастье и уменьшить наши страдания. Desire obtain material happiness and decrease suffering. We thought by getting material happiness we can decrease our happiness, but it is not real. Обычно мы считаем, да, что уменьшив материальное страдание мы станем счастливыми. And then desh means hatred, aversion to unhappiness or the cause of unhappiness. Hatred, aversion to unhappiness or the cause of unhappiness. Это означает, что мы отвергаем наша неприязнь счастью или двеш означает наша неприязнь к несчастью, что является причиной нашего собственного несчастья как таковых. Yes. And obhi-nivesh, instinctively clinging to bodily enjoyment and fear that death will cut one off from all this. Obhi-nivesh, one kind of clinging to bodily enjoyment. Obhi-nivesh to bodily enjoyment my desire, right? And fear that death will cut one off from all this. Стремление, понимание, боязнь того, что когда-нибудь смерть, да, она лишит всех наших возможностей этих наслаждений. Yes, like Vishwa enjoyment, my attraction, all these things called Abhinivesh. Understand? So, so these five clash means suffering, that is our problem for our devotional life. The four effects of sin, prarabdha, aparabdha. Prarabdha means mature. Now according to previous sin, now I'm getting prarabdha or parabdha. That means the four effects of sin, prarabdha, mature, aparabdha not yet fructified. Understand? И существует четыре вида греха, да, прарабдха, апрарабдха, то есть те, которые дали свои плоды, которые еще не проявились. Ruda or kuta, lying as seed. И лута акута, то, что еще находится в форме семени. And bija means germinating seed. И то, что уже зарождается как семя. And also included in klesha. И также это является составляющим клеша. As both type of bhakti eradicate klesha, similarly they both bestow
Shubha or auspiciousness. Srimad Bhagavatam confirm all the demigods and all their exalted qualities manifest in the persons of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead. All the demigods, Все полубоги, Jasasti Bhakti Bhagavata Akinchana, means это означает, all the demigods что все and полубоги, all their exalted qualities обладающие все возвышенными качествами, manifest in the person которые проявляются в человеке, of one who has developed тот, кто развивает unalloyed devotion for the Supreme. безраздельную преданность к Верховному Господу. Supreme Personality Godhead. For one who is not a devotee, Да тот, кто не является преданным, however, and thus driven by the temporary material desire of his mind, он будет унесен своими временными желаниями. how can there be any good qualities in him? И какие же у него возьмутся эти возвышенные качества? So, who has Bhagavad Bhakti, who has devotion, all good qualities will come there. Таким образом мы видим, да, что тот, у кого есть Бхагавад Бхакти, все самые лучшие качества будут проявлены в нем. And but where one who is not a devotee, non-devotee, Тот, кто не является преданным, driven by temporary material desire, they are looking for material они desire. стремятся к материальным желаниям. How say good qualities may come И there? каким образом там могут Impossible. взять хорошие качества? Shubha or auspiciousness consists of such qualities as disinterested in material affairs. Shubha means Shubha. auspiciousness. Благодать Consists of such qualities состоит из таких качеств, as disinterested in material affairs. Безинтересность, безучастность к материальным делам, Interest in Supreme Lord. а стремление, интерес только к Верховному Господу. Friendliness, Дружелюбие, mercy, милосердие, forgiveness, всепрощение, truthfulness, правдивость, simplicity, простота, equanimity, равное отношение к каждому, then gravity, щедрость, and respectfulness, почтение, humility, смирение and pleasing to all. и дают радость, удовлетворение каждому. Способны удовлетворить каждого. And saying bhakti parishanava virakti annatra saishatrika eko kalaha prapadyamanasya jatha sanasa tushti pushti khud apayanu anughasam. Devotion direct means direct experience of Supreme Lord. Devotion непосредственное восприятие Верховного Господа. And detachment from other things. И непривязанность, отрешенность от всего остального. These three occur simultaneously. These three occurs at the same time. И одновременно. For one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. Прибежище у стоп Верховного Господа. In the same way, the pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly. Just we take every как только мы начинаем grass of принимать пищу, да, то наш голод автоматически естественным образом исчезает, и мы чувствуем удовлетворение. and increase so with each bite. Каждым кусочком пищи. For a person engaged in eating. И когда человек принимает пищу. That means if we surrender Если мы предаем and do sadhan bhajan, и совершаем садхану баджан, then we shall get the anubhav, realization. тогда мы будем обретать эту наврагу реализацию. It is very important shloka of Это очень Bhagavatam. важная штука из Бхагавата. So devotion without surrender we maybe not get. Преданность без самопредания мы не сможем обрести. If we take food, you see every grass we are getting tushti, pushti, khudan, everything. We are getting strength, we are getting satisfaction, and our desire, hunger is gone. Когда мы принимаем пищу, да, с каждым кусочком мы чувствуем насыщение, и этот голод уходит. Yes. Same way, if we surrender, then we shall get devotion and realization of God.
Если мы предаемся, то мы обретаем преданность Господу и осознаем, у нас есть возможность его осознать. And detachment from material И things. это не привязанность к материальному, она естественным образом проявляется. Вот я правильно сказал, что сейчас ехать на Риге, там лекцию, клуб йоги давать, потому что еще Мораль больше бачи машу. এটা শেষ করতে হবে, ওখানে যেতে হবে। ঠিক আছে, আমি just today we are like homely we are reading. It's something is really important. Okay. Сейчас выехать? А когда нам заканчивать нужно? Сейчас без 15, да? Мараш, we have about like 30-40 minutes. Okay, no problem. Yeah, I one thing. Okay, I'm reading. By this verse, one should understand that Изучая, понимая эту шлоку, каждый сможет понять. The two symptoms, that means distraction or ignorance and appearance of good qualities. Distraction of ignorance, уничтожение невежества, and appearance of good qualities проявление лучших качеств occur simultaneously. Они происходят одновременно. As there is some difference in the rate of unfurling of two levels, there is distinction in the peace of disappearance of undesirable qualities. Oshubha. As there is some difference in the rate of unfurling of two levels, there is a distinction in the peace of disappearance of undesirable things and the appearance of auspicious. By this one should understand that two symptoms, ignorance and appearance good qualities occur simultaneously. Just in this slok we are saying, when we are doing surrenderly are doing our bhajana kriya sadhan, then we are getting these things, and that anubhav, realization, devotion, and detachment from material things, and something bad is going and good is coming. Thus bhakti develops by specific gradual stages. Thus bhakti in gradual develops specific gradual stages. И таким образом бхакти, она постепенно нас возвышает. Though very subtle and difficult to note, the wise have determined these stages by scrutiny of the various symptoms. Таким образом, это очень тонкие и это очень тонко, это сложно понять, но тем не менее мудрые стремятся к этому, и у них есть все эти признаки, которые они способны определить по этим признакам. Yes. First, the aspiring devotee develops shraddha or faith. Вначале начинающий преданный, он вдохновляется этой шрадой, этой верой. Shraddha means to have firm trust in scriptural dealing with bhakti. И шрада означает это полная вера, да, в Писание. It also means to have genuine desire to enthusiastically follow the activities sadhana described in those scriptures. И это означает, что у него есть это влечение, это жажда следовать Писаниям. These two types of faith may be either spontaneous, shavavik, or aroused by the forceful preaching of another. И эти два вида веры, она бывает либо естественным, которое происходит из собственного влечения, либо благодаря проповеди тому, кто вас окружает, благодаря внешней помощи. However, it develops faith leads him to take shelter of the lotus feet of the Guru. However, the develops faith, then after Shraddha, he will go to Guru and to inquire from him about the proper conduct. И вопрошаем его о правильном поведении, да, об этом садачаре. By following his instruction, следуя его указаниям, that person obtains the good fortune of relations. Этот кандидат, он обретает благую удачу или отношения, да, с такого же рода возвышенными преданными. With affectionate, like-minded devotees.
and the association of realized devotees. И общение осознавшими себя преданными садхусанга. Next come bhajana kriya. Следующее приходит баджана крия. Shraddha sadhusanga. Шрада садхусанга. And next bhajana kriya, he begins to practice different types of devotional И activities. он начинает практиковать различные типы преданности, преданного служения. This also is of two types, И их также два вида. unsteady and steady. That point. Нестабильное и постоянное. 6 different stages mark the progression of unsteady devotional service. 6 различных уровней обозначают прогресс нестабильного преданного служения. А именно. False confidence, utsahamai. False confidence. Первое это усахамай, это ложное восприятие. Sporadic endeavor, ghanatarala. Before I am very utsaho, now no utsaho. No, this is ghanatarala. Большой энтузиазм, а потом я говорю, ну все, я устал, мне надоело. Understand? Понимаете? Anisthita bhajana kriya, that means first take initiation, very utsaho, too much. I want this, I want to do it everything. Many things. Because the bhajana kriya is not nishtita, not steady. И поскольку его бхаджана крия, она нестабильна, не постоянна. Acha. Then Ghanatara, then indecision, Buddha Vikalpa. Look for some other things. Maybe it's okay, I have seen this devotional life, now look some other, maybe I make a... Посторонним не связано с преданностью. То есть я уже о преданности узнал, теперь я буду поищу что-нибудь другого. Yes. Struggle with the senses. Then next stage is Buddha Vikalpa, struggle with the senses, then Vishaya Sangara. Struggle with the senses. And inability to uphold vows, niyamakama, I cannot do all this niyam. And enjoying the facilities offered by Bhakti. И пытаться наслаждаться теми плодами, которые дают бхакти. Yeah, so if I do bhakti and people worship me and I become very proud and I can do Vaishnava Parad, etc. Бхакти, то люди будут, я возгоржусь и я смогу гордиться, и люди будут поклоняться мне, и таким вот образом it's called Taranga Rangini. Это называется Таранга Рангини. Then this 5 now it is explaining what is this. Сейчас это все будет подробно объясняться. Utsamai, a Brahman child, having just begun study of the scriptures, thinks he has immediately become a learned scholar. Мальчик Браман начинает изучать Писание, и таким образом он начинает уже сразу же думать о себе, что он является большим ученым, великим знатоком. Worthy of everyone's praise. Достойный поклонения каждого. Similarly, a person just beginning devotional service, поэтому точно так же человек, который начинает свое преданное may have the audacity to think that he has mastered everything. И у него есть эта склонность считать себя знатоком всего, достойного внимания к себе. This is called utsamai. Это называется усамай. Or filled, puffed up with enthusiasm. Или чувство, которое находится выше его собственного положения, скажем, да, ощущения. Yes. Too much enthusiasm, and then doing some ahankar coming and doing some wrong. И вначале у него есть некие признаки стремленности, жадности, да, к преданному служению, но после этого он начинает из-за гордости совершать неправильные поступки, неправильно поступать. That audacity come, oh, I can do anything, I can do that, I can do anything. Я могу много чего сделать. So this is called utsamai. Anishtita, if it's unsteady, bhajana kriya can happen like this, right? И это одно из препятствий на пути бхаджана крии. Ghanatarala, the same child at times diligently engages in his studies, and yet at other times, due to inability of understand the scriptures or lack of real taste, the same child тот же самый ребенок, который пытается обрести это знание в своем обучении, и в другое время из-за невозможности этого понимания или
отсутствия вкуса к этому, он этим пренебрегает. Все, я не понимаю, значит, все, этим заниматься не буду. Yeah, is negligent. In the same way, a new devotee will sometimes practice the different forms of devotional service and other time neglect them. И то же самое преданный, тут таким же самым образом начинающий преданный, сначала он уделяет множество внимания различным видам практики преданного служения, а в другое время просто всеми пренебрегает. Being sometimes diligent and at other times negligent. В одно время он просто будет очень сильно привязан к этому, стремиться, а в другое время просто все это оставляет. His endeavor is called ghanatarala. И его вот эта занятость, да, его стремление означает гхана катарала. Contest dilute. When milk or sometimes very thick, sometimes very thin. The devotional life is like thin and и это thick. подобно тому, как молоко, да, которое очень может быть, скажем, насыщенное жирами, да, или просто как водянистое, как вода. Yes. So this is we are trying to do bhajana kriya. So we can see where это мы можем понять, в каком положении мы находимся. Yes. Then Buddha Vikalpa. Shall I just spend my life happily in family, making my wife and children Krishna conscious and worshipping the Lord? Then think, Buddha Vikalpa, next stage. И следующее, то, что у меня возникает мысль, должен ли я сделать свою жизнь счастливой в своей семейной жизни и свою жену и детей, сознающим Кришну, поклоняться Господу? Or should I give them all up and go to Vrindavan to perfect myself? Или я должен все-таки все оставить просто в Вриндаван, чтобы сделать свою жизнь совершенной? By engaging full time in hearing and chanting with no distractions. Будучи полностью заняты все свое время слушанию, воспеванию, без каких-либо отвлечений. Shall I wait till the last stage after enjoying all sorts of pleasures? Должен я дождаться своего последнего момента, да, то есть какого-то определенного возраста, или после достижения, после того, как я испытаю все виды наслаждений. And I finally understood that the whole material is simply forest fire of affliction. Или я все-таки же начинаю, в конце концов, понимать, что я уже понимаю, что этот весь материальный мир просто подобен тому горящему лесу в этих страданий. Or is it better that I renounce right now? Или мне нужно все-таки прямо сейчас это все оставить? Consider these verses. Tam ikshitamanam mritum tatrino kupam ibabritam. Association with women is the way to death, like a blind well covered by grass. Общение с женщиной подобно, это путь к смерти, подобно тому, как для слепого, как колодец, поросший травой. And it is for both. Here only saying women, and for women also men. If we want to not for Krishna consciousness, if we do, then it is will be like covered grass, well, like covered Это grass. относится как к мужчинам, так и к женщинам. Подобно тому, что если мы не будем стремиться к созданию Кришны, да, то это будет для каждого из нас подобно тому, как этот колодец, заросший травой. Мы слепцы. Yes. Those attachments that are very difficult to give up. И эта привязанность очень тяжело оставить. Beautiful wife, obedient sons, прекрасных сыновей, devoted friends, преданных друзей, vast empire, великую империю. Everything the heart desires. Все это сердечные желания. Maharaj Bharat gave them up like stool, even his yacht. И Махараджа Бхарата оставил их подобно испражнениям. Due to his attraction for the Supreme Personality of Godhead. Из-за своей привязанности к верховночности Бога, Уттама Шлоки. Uttam Shloka, Lalasha. So Maharaj Parikshit is the example. И Махараджа Парикшит это пример. He can left everything when in the young age, right? В юном возрасте. Acha. Alas, my parents are old and my wife is with a mere infant. Should I thus give up unreliable family life while still young? Должен ли оставить свою исполнить силы, здоровья, жизненной энергии? On the other hand, it is not proper to renounce immediately. С другой стороны, это неправильно оставлять все сразу.
Should not I wait till the death of my old parents before renouncing? Должен ли я ждать, пока умрут мои родители, прежде чем я приму жизнь? Alas, my parents are old, and my wife is with a mere infant in her arms, and other young children. Увы, мои родители сейчас уже старые, и моя жена с маленькими детьми на руках, и у меня также множество молодых маленьких детей. Without me, they will have no protection И без меня, кроме меня, их никто не может защитить. and will suffer unbearably. И они будут бесконечно страдать. How will they live without me? Как же они будут жить без меня? So this type of thinking, thought will come. Такого рода мысли посещают, да, нас. Buddha vikalpa means something other things except devotion. И это все приходит, только приходят именно эти мысли, но не мысли о преданности. Besides, if one gives up family life in an unsurfeited state, his mind will constantly dwell on family life even after renouncing. Besides, if one gives family life an unsurfeited state, his mind will constantly dwell on family life even after renouncing. Помимо этого, да, если кто-то оставит подобное семейную жизнь, это будет искусственное положение. Его ум, тем не менее, постоянно будет находиться в этом семейном состоянии семейной жизни, даже после того, как он от всего откажется. Being unsatisfied and remembers, he dies and enters the darkness of ignorance. И будучи, находясь в этом неудовлетворенном состоянии, всегда размышляя о членах своей семьи, он умирает, и таким образом погружается, после этого погружается в пучину невежества. By such statements of the Lord, I can see that I do not have the strength for renunciation. И обращая внимание на подобного рода утверждения Господа, я могу понимать, что у меня нет силы, нет должной силы принять отречение образ жизни. So for the time being, I will just work to keep my body alive. И некоторое время я должен просто работать, чтобы поддерживать свою душу в теле. Later, after satisfying my И desires, когда я исполню все свои желания, I will enter Vrindavan я отправлюсь в Вриндаван. and engage in worship of the Lord И 24 hours. буду заниматься поклонением Господу 24 часа в сутки. After all, the scriptures point out, И после всего этого Писание утверждает, Gyan and Vairagya are not beneficial in the practice of devotional service. гьяна и варагия не являются тем благом, которое дает практика преданного служения. According to this verse, renunciation is a fault for the culture of bhakti. И согласно этой шлоке, отречение является препятствием в развитии преданности. If it arises from bhakti itself, Если это происходит непосредственно от бхакти, however, that renunciation is not a fault but an effect. Тогда это отречение не является препятствием и его последствия. Анубхава. Fault, an effect, anubhava, bhakti and subordinate so to it. Of course, there is the logic. И оно не является препятствием, да, и следствием этого всего преданности. И это отречение подчиняется бхакти. Конечно же, в этом есть какая-то логика, ньяя. In whatever ashram the sannyasi stayed, he always got more than enough to eat. В каком бы ашраме саньяси не находился, у него всегда есть все необходимое, чтобы поесть. In the life of renunciation, there is no worry of maintenance, merry for maintenance. В отреченном образе жизни нет никаких причин для беспокойства, для поддержания собственного бытия. И таким образом, может ли стоит мне принять это отречение? So maybe I should renounce. They are thinking like this. Таковые мысли приходят. But on the other hand, с другой стороны, my dear Lord Krishna, дорогой Кришна, until people become your devotees, до тех пор, пока человек не станет твоим преданным, their material attachment remain thieves. И его материальные привязанности подобны ворам. Their homes remain prisons. Их дома превращаются в тюрьму. And their affectionate feelings for their family member remain foot shackles.
и их чувство привязанности к членам своей семьи становятся кандалами. Explaining, saying, household life is a prison only for those who are attached. И поэтому сказано, что семейная жизнь является тюрьмой только для тех, у кого есть эта привязанность. For a devotee, there is no harm in household life. Но для преданных нет никакой сложности вести семейную жизнь. Thus shall I remain at home and engage in chanting, or rather hearing, or shall I engage in service? И должен ли я оставаться дома и будучи быть занятым в воспевании или слушании, или же я должен быть занятым в каком-либо другом служении? Rather, Ambarish Maharaj remained in household life and performed all the angas of bhakti. Мы видим, что Амбариша Махарадж оставался семейным человеком, совершал все виды анги преданности. I shall do likewise. И я должен делать точно так же. They're thinking in this stage, Buddha Vikalpa, Anishtita. Он думает, Аништа, может мне сделать так, либо делать так, да, Аништа. In this way, the mind spends time vacillating between the life of renunciation and household life. Okay, in this way, the mind spends Таким образом, time ум проводит время между размышлениями о жизни в отречении и семейной жизни. vacillating between the life of renunciation and household life, considering the different options. Выбирая важные для себя, соответственно, понятия. This is called Buddha Vikalpa or extensive speculation. Это называется виюдха викалпа или излишняя спекуляция. Yes. So we can see where we are, right? By this, Таким образом, изучая это, мы можем осознать свое положение, где мы находимся. like Bhakti Rasamrita Sindhurupa Goswami saying, Bhakti Mukti Spriha Jabat Pisha Chiridi Vartate Tabat Bhakti Sukishatra Katham Apuddhaya Bhavet. We can measure, we can weight ourselves. If we have desire for bhoga and mukti, then bhakti shuk I not get. The result of bhakti, that means that happiness will not come if we have a desire for enjoyment and etc. Мы должны сами себя по-настоящему оценить, чему мы по-настоящему хотим. Если у нас есть эта склонность к бхукти, мукти, то настоящая преданность к нам не придет. Now the next step is Vishaya Sangara. Следующее это Вишая Сангара. One whose heart is absorbed in materialism is far from obtaining devotion to Vishnu. Okay. Тот, кто погружен в материализм, находится далеко от обретения преданности Вишну. Can a man by going east obtain something that is in the west? Как можно прийти на восток, если отправляясь на запад? Seeing the material enjoyment is forcibly carrying him away and impairing his steadiness in serving Krishna. Видя это материальное, мы видим, да, что эти материальные наслаждения силой уводят его прочь, да, и его непостоянство становится, проявляя непостоянство в преданном служении, в служении Кришне. The devotee resolves to renounce his addictions and take shelter of the holy name. И преданные оставляют этот that means they given up renouncance and they like to take. Yes, here the main meaning is one whose heart is absorbed in materialism is far from obtaining devotion to Vishnu. Can a man by going east obtaining something that is the west? The devotee is able to renounce in addition and take shelter of the holy name. Next part. Many times his attempts at renunciation often end in enjoying what he is trying to renounce. Such person is exemplified by Bhagavatam. Just look. Having awakened faith in topics about me, my devotee is disgusted with all material activities. Knowing that sense gratification leads to misery, still though he tries, he is unable to give up his material desire and sometimes engages in the same sense enjoyment that brings only misery. By repeating such activities, he should worship me with love, faith, and firm conviction. Yeah, this is important. И говорится, да, в этой шлоке, что у преданного, которая пробудилась вера
желание слушать обо мне, мой преданный таким образом отвергает все материальные желания, зная, что они являются причиной, ведут к страданиям. Тем не менее, он пытается, то есть у него есть эта склонность к этим наслаждениям, и он пытается их оставить, эти материальные наслаждения. Иногда он, опять же, втянут в те же самые наслаждения, которые приносят ему те же самые страдания. И он, понимая, вновь и вновь, осознавая, то есть это состояние, что все эти наслаждения, они приводят к страданиям, да, он размышляет об этом, и тем не менее он продолжает поклоняться мне с любовью, преданностью и твердым с решимостью. Это Бхава там 10. Yes, 11, very 20. important. So, this ongoing battle with his desire for sense enjoyment from former habit, where he sometimes meet with victory and sometimes with defeat. И таким образом это происходит битва, да, с этими желаниями наслаждения, в форме чувственных наслаждений, в виде этих привычки, стремления к ним. И иногда это приводит к каким-то победам над ними, а иногда к поражениям. Is called Vishaya Sangara or struggle with sense Это pleasure. называется Вишая Сагара, да, то есть страдание чувства наслаждения. Yes. Then next is Niyama Kama. Then the devotees will resolve, from today I shall chant such and such number of rounds of japa and will pay so many obeisances. И тогда преданные думают, принимают решение. Прямо с сегодняшнего дня я буду повторять определенное такие-то количество кругов, джапы, и я буду предлагать такое-то количество поклонов. I will also perform services for the devotees. Я буду совершать служение преданным. I won't talk about anything except the Lord. Я не буду говорить ни о чем, кроме Господа. And I will give up all association И я оставлю все общение with people who talk gossip. и те людям, которые занимаются бессмысленными разговорами. Though the devotees make such resolutions every day, таким образом, если преданный принимает подобного рода решения каждый день, he is not always able to carry them out. он не способен их естественным образом выполнять каждый день. This is called Niyamakama, Это называется ньякшама. Или невозможность or inability to follow rules. That means anishtita bhakti. Unsteady devotion will be like this. Таково проявление признаки непостоянной преданности. Vishaya Sangara is the inability to give up sense enjoyment, Вишая Сангара означает невозможность оставить чувство наслаждения. while Niyamakama is inability to improve his devotional В то время как service. ньякшама означает невозможность увеличить, да, это наше свое собственное предназначение. Yes. The next stage is Tarangarangini. Тарангарангини. Finally, it is well known that the very nature of bhakti is to be attractive. В конце концов, все мы знаем, да, что всем известно, что это по самой своей природе преданность, она всепривлекающая. Thus, many people become attracted to the devotee. И, но тем не менее, почему же тогда множество людей не привлекается? Она привлекает, и таким образом множество людей привлекается преданностью, да, обителю преданности. Yeah, the abode of bhakti, because devotee following the devotional path, many people will worship him, right? И поскольку преданный следует этому пути преданности, люди будут поклоняться ему. And as the old age goes by, the public attraction, one become wealthy. И когда приходит пожилой преклонный возраст, да, благодаря этому поклонению, да, Public attraction. Это общественного, скажем так, признания, он становится богатым. Bhakti produces much opportunity for the material gain. Бхакти порождает большую возможность обретения материальных благ. Worship and position, love, puja, pratishtha. These are weights around the keeper of bhakti. И все это порождает сорняки вокруг ростка бхакти. Seeking one pleasures, wrong amidst these weight-like facilities. Стремясь подобного наслаждениями, которые подобны этим сорнякам, which are but small waves in the ocean of bhakti, которые подобны этим маленьким волнам, да, в океане преданности. is called Tarangarangini. Это называется Тарангарангини. Delighting in material facilities. Стремление к материальным благам.
So this is the anishtita, Такова аништха. unsteady devotional practice. Непостоянство в преданном служении. So Vishwanath Chakravarti, Так описывает Вишванат Чакрабарти. thus the ends the second shower of nectar Madhurya Kandabini Так заканчивается второй by Mahamahapadhyay Srimad Vishwanath Chakravarti entitled Steps of Bhakti from Shraddha to Sadhusanga to Bhajana Kriya and division of Bhajana Kriya. И такого, здесь описывается конец этой второй волны этого нектара. So we may got Shraddha, Мы можем иметь эту шраду. Shraddha, then we shall get Sadhusanga. Guru, Мы можем попросить садхусангу. we get Guru, but then Bhajana Kriya. И после этого следует баджана крия. And Bhajana Kriya we started now, but we have to see in which, in this, I am Nishtita, I am steadily doing or unsteadily doing. If I am unsteady, this sign will be there. И если аништха, все эти будут проявлены все эти признаки. We can see Utsamahi, Ghanatarala, all these things, Buddha Vikalpa, Vishaya Sangara, Niyamakkhama, and Tarangarangini. This is the Sanskrit or Bengali name, but it is explained. So this is our, when we are doing bhajan, we must know that, right? This is important. Then he describes, it is third Sarv Nectar, mitigation of inauspicious element, anartha coming from sinful and pious work, anartha from aparad, anartha nivritti, bhajana kriya he discussed. Now next, he discuss anartha. In this way, so we just today discuss the bhajana kriya, how we shall do bhajana kriya. We need a nishtita, mane steadiness. If we not do steadiness, then this will appear. Если мы не будем постоянно в своем служении, то у нас будут проявляться все эти признаки. Yes, so if we steadily do bhajan, then anartha cannot trouble me. Bhajana kriya means Shravan Kirtan. This is bhajana. Yes, that we must do steadily, right? Then we can overcome the anartha, undesirable things. Acha. So after that, we know there is a nishtha, nishtha, ruchi, all discussed. So this is book what Rupa Goswami given these stages, Shraddha, Sadhusanga, but here only explaining. Yes. So our Prabhu wanted to know what is. I also not so much read, but I thought, because you all just started for this spiritual line, and we must know this, that these stages and where we are, and by knowing we can progress ourselves. So it is Rupa Goswami says, the progression in the development of bhakti is in sadhaka up to the appearance of prema is as follows: starting with faith, mane shraddha, followed by association of devotee, sadhusanga, doing devotional practice, bhajana kriya, cessation of unwanted habits, anartha nivritti, steadiness means nishtha, then attachment, ashakti, bhava, the stage of prior love of God, and prema, pure love of God. Bhaktira Samritu, Sindhu Rupa Goswami given. And now Vishwanath Chakravarti, in this Madhurya Kadambini, he elaborate, explain all these things. То, что дал Сурупа Госвами, это путь гьята сукрити, садхусанга, баджана крия, ништа, ручи и все остальное, то, что касается, заканчивая премой, здесь Вишванат Чакрабарти Тхакур здесь все очень подробно описывает каждое состояние и из чего это все состоит.
Okay, just today we just as a homework or Сегодня we просто как небольшое домашнее задание. that it is only for those who are practicing. Для тех, кто практикует. Yes, they must know these stages properly, right? Мы должны знать эти уровни, иметь правильное и подлинное представление, что из чего они состоят. And then they can advance in Тогда their. мы сможем прогрессировать дальше. Yes, развиваться. so Vishwanath Chakravarti given these things for us. И Шрила Вишванатха Чакраварти дал нам все эти вещи. Yes. Very well. So we have to now Kirtan. Чудо Киртан. Yes. Okay. Today, little my health, little not good. My stomach little problem, but I think it will be okay. Now I'm feeling better. Okay. You do or you want to do or Prabhu? You do. Hari Hari Namo Krishna Jadavaya Namo. Hari Hari Namo Krishna Jadavaya Namo. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namo. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namo. Gopal Govinda Ram Simadu Sudha. Gopal Govinda Ram Simadu Sudha. Jai Jai Giridhari Gopinath. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadhara Sivasadi Jai Rupa Sanatana Bhakti Raghunath Asijiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Eichai Gosari Kori Pranavandhan Jaha Hiti Vigna Nash Abhishapura Eichai Gosai Jal Muitaro Das Tashavar Padore Tadir Charana Shri Bhakta Shanivar Janame Janame Moreya Eichai Gosai Jabe Bhaje Kulambar Radha Krishna Nitya Lila Korila Prabha Anandi Bala Hari Bhaja Vrindavan Anandi Bala Hari Bhaja Vrindavan Ashuru Vaishnava Pali Morayaman Sri Guru Vaishnava Pal Padme Koriyai Sri Guru Vaishnava Pal Padme Koriyai Harinam Sankirtana Gaina Samoya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gautamanande Hari Hari Parjasha Parikarshasi Guru Gaura Gandharva Govinda Sundar Pad Padmanang Jayastri Jai Guru Gandharva Govinda Sundar Ji ki Jai, Jai Guru Gandharvika Giridhar ki Jai, Am Vishnupasila Bhakti Rakko Shri Haridev Goswami Maharaj ki Jai, Am Vishnupasila Bhakti Purvi Goswami Maharaj ki Jai, Am Vishnupasila Bhakti Vedita Madhava Goswami Maharaj ki Jai, Am Vishnupasila A.C. Bhakti Vedanta Goswami Maharaj ki Jai, Am Vishnupasila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, Am Vishnupasila Bhakti Balabhati Goswami Maharaj ki Jai, Am Vishnupasila Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj ki Jai, Saraswati Acharya Vrinda ki Jai, Am Vishnupasila Jagadguru Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Jai, Sapasya Sila Prabhupada ki Jai, Jai Rupana Guru Varga ki Jai, Jai Sripal Bhakti Vinod Maharaj ki Jai, Jai all assembled devotees ki Jai, Harinam Sankirtan ki Jai, Harinam Sankirtan ki Jai. Namata Jaidas Thakur. Prapanna Tirtha Maharaj ki Jai. Jai Shri Akhil Atma Prabhu ki Jai, Murali Bhakta Prasad Prabhu ki Jai, Murali Krishna Prabhu ki Jai, Namita Maya ki Jai, all Matribinda ki Jai. Prabhu. Now we have to go there, the other house. Okay, this don't give in Facebook, etc. This is our homely discussion. Okay, for our Harikatha, okay. Because we are for devotee only, okay. Because we are just reading only to know, huh?